90 degrees. Angle between two subdirections is also 90 degrees. ఇంకోటి ఏమంటాడు, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ మెయిన్ డైరెక్షన్ అండ్ సబ్ డైరెక్షన్ ఇదంతా ఉంటుంది మనకి 45 degrees ఉంటుంది. ఇదంతా ఉంటుంది 45. సో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటి, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ మెయిన్ డైరెక్షన్ ఇస్ 90 degrees. The angle between two sub directions is also 90 degrees, but the angle between main direction and any one sub direction is 45 degrees. 45 degrees. Right? So, మనం ఎక్కడున్నా కానీ డయాగ్రామ్ ఎలాగే వేస్తాము, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ సిట్టింగ్ పొజిషన్. ఇది ఈస్ట్ అని తీసుకుంటాం, ఇది వెస్ట్ అని తీసుకుంటాం, ఇది నార్త్ అని తీసుకుంటాం, కింద సౌత్ అని తీసుకుంటాం. Got it? So, is there any exam today? We let you know. Just listen the topic. ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ మన సెంటర్ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ సెంటర్ పాయింట్ ఏమంటాడు, ఆరిజిన్ అంటాం. We'll call it as an origin, or we'll call it as a starting point. Starting point. అంటే దీని స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎందుకన్నారంటే, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక క్యాండిడేట్ ఉండడం, వీడు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాడు, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి టువర్డ్స్ ఈస్ట్ he walked for say 8 kilometers. టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అంటే ఈస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఏమనుకున్నాం, ఇటువైపు ఈస్ట్ ఉంటుంది. అంటే ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆర్ ఆరిజిన్. ఒక దిక్కు నించున్న తర్వాత వాడు ఏం చేశాడంటే టువర్డ్స్ ఈస్ట్ 8 kilometers వెళ్ళాడు. టువర్డ్స్ ఈస్ట్ 8 kilometers వెళ్ళాడు, రైటా. సో ఈస్ట్ కి 8 kilometers వెళ్తే వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇప్పుడు వాడు ఎటు ఫేస్ చేస్తున్నాడంటే టువర్డ్స్ ఈస్ట్ లోనే ఉన్నాడు ఇంకా, రైట్. ఈస్ట్ లో ఉన్న తర్వాత టు హిజ్ లెఫ్ట్ ఈ వాక్ ఫర్ 6 kilometers. టు హిజ్ లెఫ్ట్ అంటే ఈస్ట్ నుంచి లెఫ్ట్ వాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకుని వాడు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడంటే 6 kilometers వెళ్ళాడు. ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు? 6 kilometers వెళ్ళాడు. ఇప్పుడు దీని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. దీని మీద క్వశ్చన్ ఏమడగచ్చు, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. చూడండి ఇక్కడ, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ this is the starting point. This is the starting point, right? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి, a person walks 8 kilometers towards his east and take his left and walk for 6 kilometers. 6 kilometers నడిచి అలాగే నుంచున్నాడు కానీ ఎటు తిరిగాడని చెప్పలేదు. అవునా? ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ ఏం అడగచ్చు అంటే, ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద మ్యాన్. క్వశ్చన్ ఏంటి, టోటల్ డిస్టెన్స్ covered by the man. అంటే ఆయన టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత నడిచాడు అంటే, ఈస్ట్ వైపు 8 kilometers నడిచాడు అండ్ లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుని 6 kilometers నడిచాడు. టోటల్ 14 kilometers నడిచాడు. దిస్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద మ్యాన్. సో ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్? Let me know. Yes. So Vijayanaram 018, please check your network. So the total distance covered by the man, what is your answer? I know 14 kilometers nadichadu. 14 kilometers nadichadu, right? And the second question ఏమంటాడంటే, the distance between the man and the origin. The distance between man or otherwise the man is how far from origin? The man is how far from the origin. అంటే ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు. whenever it is how far between the 2 points, directions. Right? So మనం ఏం చేస్తామంటే, when we have how far from the starting point to ending point అన్నాడంటే ఏం చేస్తామంటే, you have to find the shortest distance. షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఏంటి, ఈ రెండిట్ల మధ్యన ఒక లైన్ రాస్తే దిస్ ఈజ్ యువర్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్. ఎందుకంటే ఇలా వెళ్ళాలి అంటే ఇట్ బికమ్స్ 14 kilometers, అవునా? అలా కాకుండా షార్టెస్ట్ పాత్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రైట్ లైన్. సో ఇప్పుడు ఇది 8 kilometers ఉంది, ఇది 6 kilometers ఉంది. ఇట్ ఈస్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. హైపోటెన్యూస్ ఎంత ఉంటుంది, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ స్క్వేర్. బికమ్ స్టూడెంట్స్ చూడమ్మా, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి, ఇది ఏ అనుకున్నారనుకో, ఇది బి అనుకున్నారనుకోమ్మా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద హైపోటెన్యూస్. ఎడ్జసెంట్ సైడ్
ఆపోజిట్ సైడ్ అండ్ హైపోటెన్యూస్ అంటారు. రైటా? మనకి ఈ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలంటే దిస్ అండర్ రూట్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్, మిగతా రెండింటిని స్క్వేర్ తీసుకుని రూట్ వేస్తాము. సో వాట్ విల్ గెట్ 8 square is 64 and 6 square is 36. What will get here? 100. Square root of 100 enta 10. Ante this value becomes 10. Ante the shortest path between the candidate and the origin is 10 kilometers. How far from the origin? 10 kilometers from the origin. Got it? Hope it is clear. The answer here it is 10 kilometers. Right? ఇంకోటి ఏమడగచ్చు, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ద మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ద మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్. మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్ అంటే వాడు ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ ఈస్ట్ లో నడిచాడు, లెఫ్ట్ తీసుకుని స్ట్రెయిట్ గా వెళ్తే టువర్డ్స్ నార్త్ వెళ్ళాడు. నార్త్ వెళ్తే నార్త్ కి వెళ్ళి అటు ఇటు తిరగలేదు, జస్ట్ నార్త్ లో నించున్నాడు అంతే. అంటే ద మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్. ద మ్యాన్ ఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్. ద ఆన్సర్ ఈస్ NORTH, నార్త్. క్లియరా? నా ఇంకోటి ఏంటంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆరిజిన్. క్వశ్చన్ ఏంటి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆరిజిన్ the man is in which direction? Man is in which direction? అంటే ఆరిజిన్ నుంచి చూస్తే మ్యాన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు, మనకి ఇక్కడ ఉన్నాడమ్మా. అంటే ఆరిజిన్ నుంచి చూస్తే ఇది మనకి ఏ డైరెక్షన్ వస్తుంది? వాట్ ద డైరెక్షన్ వీ కెన్ కన్సిడర్? ఇది ఆరిజిన్ నుంచి అంటే దిస్ బికమ్స్ యువర్ నార్త్ అండ్ దిస్ బికమ్స్ యువర్ ఈస్ట్. సో దిస్ బికమ్స్ యువర్ నార్త్ ఈస్ట్. అంటే ఆరిజిన్ నుంచి చూస్తే మ్యాన్ వచ్చి నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ నార్త్ ఈస్ట్. ద మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. రైటా? అలా కాకుండా వాడేమంటాడంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు, జస్ట్ మినిట్ క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఎస్, వాడేమంటాడంటే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాన్, origin is in which direction? Origin is in which direction? అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఈ మనిషి దగ్గర నుంచి చూస్తే అప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఈ మనిషి అనే దాన్ని ఆరిజిన్ కింద తీసుకుంటాం. ఈ మనిషి నుంచున్న కాడ దగ్గర నుంచి చూస్తే ఆరిజిన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, మనకి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. వాట్ ఈస్ దిస్ డైరెక్షన్? దిస్ ఈస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఈస్ట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ వెస్ట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్త్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సౌత్. ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాన్, సారీ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. కాబట్టి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మ్యాన్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్ ఇన్ సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. లేదంటే ఇంకేమంటాడు, ద హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద మ్యాన్. హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద మ్యాన్ అంటే హారిజాంటల్ గా ఆయన ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు? he covered 8 kilometers horizontally. So the answer becomes 8, right? Or the vertical distance covered by the man. Vertical గా ఎంత చేశాడు? you go with the ఇలా ఎంత వెళ్ళాడు? 6 kilometers వెళ్ళాడు. కాబట్టి it is 6. So entire what it is called directions లో we have the information of this. మనం ఏమనుకున్నాం, we can go with the main directions. చూడమ్మా, ఇక్కడ మనకు మెయిన్ డైరెక్షన్ 4 ఉంటాయి. One is your east direction, opposite to east is west, and other one is north, opposite to north is south. ఇవి మెయిన్ డైరెక్షన్స్, రైట్? అండ్ సబ్ డైరెక్షన్స్ కూడా 4 ఉంటాయి. నార్త్ ఈస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్, సౌత్ వెస్ట్ అండ్ ద నార్త్ వెస్ట్. The angle between the any two main directions is 90. The angle between any two sub directions is also 90. The angle between main direction and sub direction is
45. రైటా? ఇంకా మనకి క్వశ్చన్ ఏం అడగొచ్చు, వాడు ఇంకా క్వశ్చన్‌లో ఏమి ఇచ్చినా పర్లేదండి. మనం బేస్డ్ అపాన్ ద థింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే చూడండి, ఆరిజిన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఆరిజిన్ అంటే ఇప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ పాయింట్ అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి వాడు రైట్‌కి మూవ్ అయ్యాడు అంటే వాడు ఆరిజిన్ నుంచి వాడు సౌత్‌లో నుంచున్నాడు. ఇలా నార్త్ ఫేస్ చేసి నుంచున్నాడు. రైట్‌కి మూవ్ అవ్వాడు అంటే ఇలా వెళ్తాడు. రైటా? అండ్ స్ట్రెయిట్‌గా వెళ్ళాడు టువర్డ్స్ నార్త్. లెఫ్ట్‌కి వెళ్ళాడు టువర్డ్స్ వెస్ట్. అండ్ డౌన్ వచ్చాడు టువర్డ్స్ సౌత్. రైటా? అలా కాకుండా ఒక క్యాండిడేట్ ఆరిజిన్‌లో స్టార్ట్ అయ్యి స్ట్రెయిట్‌గా 9 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు. అంటే 9 కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ నార్త్ వెళ్ళాడు. అక్కడి నుంచి ఐదర్ ఈస్ట్‌కి వెళ్ళాడు అనన్నా చెప్తాడు. లేదంటే టువర్డ్స్ ఈస్ట్ రైట్ అనే చెప్తాడు. రైట్ తీసుకుని సే 4 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు. లేదంటే టువర్డ్స్ ఈస్ట్ హి మూవ్స్ ఫర్ 4 కిలోమీటర్స్. రైట్ వెళ్ళాడు అంటే ఇలా తీసుకుని 4 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. ఫ్రమ్ దేర్ ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ లో ఫేస్ చేస్తున్నాడు అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఫేస్ చేస్తున్నాడు కదా, ఈస్ట్. ఫ్రమ్ దేర్ హి టేక్ హిస్ లెఫ్ట్. లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఆడు ఈస్ట్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ ద పర్సన్. ఆ డైరెక్షన్ చెప్తున్నప్పుడు మనము మూవ్ అవుతున్నాము అనుకుని తీసుకోవాలి. రైటా? అప్పుడు మనకేం తెలుస్తుంది, మన రైట్ ఏంటి, మన లెఫ్ట్ ఏంటి. మనం స్ట్రైట్‌కి వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్తాం, బ్యాక్ వస్తే ఎక్కడికి వస్తాం అని తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు వాడు ఏం చేశాడు, ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, స్టార్ట్ అయ్యాను, స్ట్రెయిట్‌గా 4 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాను అంటే నార్త్‌కి వెళ్ళాను. నార్త్ ఫేస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నా లెఫ్ట్ తీసుకో అన్నాడంటే ఏం చేస్తాం, వెస్ట్ వైపు ట్రావెల్ చేస్తాం. నా రైట్ తీసుకో అన్నంటే ఈస్ట్ వైపు ట్రావెల్ చేస్తాం. చలో, వాడు ఏం చేస్తాడు, టేక్ యువర్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్ ఫర్ 3 కిలోమీటర్స్ అన్నాడు అనుకున్నాము. ఇలా లెఫ్ట్ తీసుకుని 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాం. అవునా? ఇప్పుడు మనం దేని వైపు ఫేస్ చేస్తున్నాం, టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఫేస్ చేస్తున్నాం. అగైన్ టేక్ యువర్ రైట్. టేక్ యువర్ రైట్ అంటే పైకి వెళ్తుందా కిందకి వస్తుందా, పైకి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే నేను లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాను. దిస్ ఈజ్ మై రైట్, సో యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో అండ్ వాక్ ఫర్ 7 కిలోమీటర్స్. రైట్? అగైన్ టేక్ యువర్ రైట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాం, నార్త్ లో ఉన్నాం, ఇలా నించున్నాం. టేక్ యువర్ రైట్ అంటే మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకుని రైట్ తీసుకుని యూ షుడ్ వాక్ ఫర్ సే 3 కిలోమీటర్స్. 3 కిలోమీటర్స్. ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ ఏమని అడగొచ్చు, హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అన్నాడు అనుకున్నాం. మనం ఇలా మొత్తం 4 ప్లస్ 3 ప్లస్ 7 ప్లస్ 3 అని రాయక్కర్లేదు. యూ హావ్ టు ఫైండ్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. ఇది ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది మనకి, 7 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ద టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి 4 అండ్ ఇక్కడ నుంచి 7, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 11 కిలోమీటర్స్. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 11 కిలోమీటర్స్. రైట్? ఇంకా బేస్డ్ అపాన్ ద క్వశ్చన్ మనం ఏం చేస్తామంటే యూ షుడ్ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. యూ షుడ్ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాం, ఇదే క్వశ్చన్ లో విచ్ డైరెక్షన్ యు ఆర్ ఫేసింగ్ అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. మరి ఇది ఆరిజిన్. ఇది ఆరిజిన్ అంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఇది ఈస్ట్ డైరెక్షన్, ఇది నార్త్ డైరెక్షన్, ఇది వెస్ట్ డైరెక్షన్. దిస్ బికమ్స్ యువర్ సౌత్ డైరెక్షన్. నౌ వి ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. టువర్డ్స్ east. Renu Shri, sir, once repeat this topic from first. From first. From first అంటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అమ్మా. You have to join. Right? Anyway, it's not a big complicate. It's not a big complicate. సో మనం ఏం చేస్తానంటే క్వశ్చన్ చెప్పినప్పుడు యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అమ్మా. పెద్ద కాంప్లికేటింగ్ కాదు, వెరీ సింపుల్. చూడండి, మనం ఏం తీసుకుందామంటే లెట్ us say a person stands అంటే ఒకడు నుంచుని ఉన్నాడు. ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాడు దాన్ని మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటాం, లేదంటే ఆరిజిన్ అంటాం. రైటా? ఒక పర్సన్ నుంచున్నాడు అండ్ ఇట్ టేక్ హిస్ స్ట్రైట్ అంటే ఏం చేస్తాం, ఇలా స్ట్రైట్ గా సే 10 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు అనుకోండి. 10 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు. రైట్, స్ట్రైట్ గా వెళ్ళాడంటే టువర్డ్స్ నార్త్ ట్రావెల్ చేశాడు. From there, he take his right and walk for same 10 kilometers. Walk for 10 kilometers. అంటే రైట్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి టువర్డ్స్ ఈస్ట్ ట్రావెల్ చేస్తాడు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అండ్ ఇప్పుడు ఈస్ట్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాడు అండ్ టేక్ హిస్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్ ఫర్ 5 kilometers. లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి, పైకే కిందగా, పైకే. ఎందుకంటే ఇలా ఈస్ట్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ యువర్ లెఫ్ట్, సో యూ హావ్ టు మూవ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఎన్ని కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు, 5 kilometers వెళ్ళాడు. అవునా? అండ్ అగైన్ టేక్ హిస్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్ ఫర్ సే 5 kilometers. మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకొని వాక్ ఫర్ 5 kilometers. 5 kilometers.
Right? Now, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏం అడగచ్చు అంటే దే మే ఆస్క్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద మ్యాన్ అన్నాడు అనుకోమా, ఏం చేస్తాం 10 ప్లస్ 10 ప్లస్ 5 ప్లస్ 5 టోటల్ 30 కిలోమీటర్స్ అంటాం. అవునా, ఎందుకంటే 10 20 25 30. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి, హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్, హౌ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ అన్నాడు అనుకోమా, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ది షార్టెస్ట్ పాత్. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడు యూ హ్యావ్ టు డ్రా డయాగ్రామ్. ఇక్కడ మనకి అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ 5 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఆరిజిన్ కావాలి మనకి. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఆరిజిన్ కావాలి. ఈ టోటల్ ఈస్ 10 అండ్ ఈ కమ్ బ్యాక్ ఫర్ 5 కిలోమీటర్స్. అంటే ఇది ఎంత ఉంటుందమ్మా, ఇట్ ఈస్ 5 కిలోమీటర్స్. అంతేనా? అండ్ ఇది 10 ఉంది, దిస్ ఈజ్ 5, దెన్ దిస్ బికమ్స్ 5. అంటే ఈ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి 15 అండ్ ఈ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది 5 ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ హైపోటెన్యూస్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 15 స్క్వేర్ ప్లస్ 5 స్క్వేర్, వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్. 15 స్క్వేర్ అంటే 225 ప్లస్ అంతే కదా 25, దెన్ యుల్ గెట్ 250 అప్రాక్సిమేట్లీ. సో రూట్ 250 ఎంత అయితే అంత. సో అంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే బేస్డ్ అపాన్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అటు రైట్ టు లెఫ్ట్ అనొచ్చు, లేదంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ అని కూడా అనొచ్చు. ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇందులో మనకి కాంప్లికేటెడ్ వాల్యూ ఉన్నది అంటే కనుక ఒకటే మోడల్ ఉంటుంది. ఏంటది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ మాట్లాడుకుంటారంట. సే సునీల్ అండ్ అనిల్. ఎర్లీ మార్నింగ్ సునీల్ అండ్ అనిల్ వీళ్ళిద్దరు ఎర్లీ మార్నింగ్ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటారండి. అవునా? వాడేమంటాడంటే సునీల్ షాడో అనిల్కి రైట్ లో ఉంది. సునీల్ షాడో ఈజ్ ఆ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ అనిల్. అయితే సునీల్ ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు అండ్ అనిల్ ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు. అనిల్ ఫేసింగ్ విచ్ డైరెక్షన్ అండ్ సునీల్ ఫేసింగ్ విచ్ డైరెక్షన్. రైట్, ఇక్కడ మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటామంటే లెట్ us సే ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ ఈస్ట్ లో ఉంటుంది. సన్ రైజ్ వచ్చి మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈస్ట్ లో ఉంటుంది. అంటే షాడో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 క్యాండిడేట్స్ నుంచున్నారు, అప్పుడు షాడో ఏం పడాలి, ఇటువైపు పడుతుంది. ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే షాడో ఇటువైపే పడుతుంది. అంతేనా? ఇప్పుడు సునీల్ షాడో అనిల్ కి ఎక్కడ పడిందంట, రైట్ లో పడిందంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనిల్ ఇక్కడ నుంచున్నాడు అనుకోమ్మా, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అండ్ అనిల్ సౌత్ లో నుంచి నార్త్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాడు అంటే సౌత్ లో నుంచి దిస్ ఈజ్ యువర్ సౌత్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్త్. సౌత్ లో నుంచి నార్త్ ని ఫేస్ చేస్తుంటే రైట్ హ్యాండ్ ఇటువైపు వస్తుంది. అప్పుడు షాడో ఏం పడింది, సునీల్ షాడో అనిల్ కి రైట్ లో పడింది అంట. కానీ రైట్ హ్యాండ్ ఇటువైపు ఉంటుంది, లెఫ్ట్ ఇటువైపు ఉంటుంది. అంటే వీడే ఇక్కడ అనిల్ ఉన్నాడా అంటే నో, ఎందుకంటే అనిల్ ఇటువైపు నించున్నాడు. హియర్ ఇట్ ఈస్ అనిల్ ఇటు నించుంటే దిస్ ఈజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంతేనా? అనిల్ ఇటు నించుంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇటువైపు అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇటువైపు అవుతుంది. అవునా? సో సునీల్ ఇటువైపు నించుంటే సునీల్ షాడో ఇటువైపు పడింది కదా, ఈ సైడ్ ఏంటి, అనిల్ కి రైట్ సైడ్. ఈ సైడ్ ఏంటి, అనిల్ కి రైట్ సైడ్ ఉంది. అప్పుడు వాడేమన్నాడు, సునీల్ ఫేసింగ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ అంటే సునీల్ సౌత్ లో నుంచుని, సునీల్ స్టాండింగ్ ఎట్ సౌత్ అండ్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్. ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు, సౌత్ లో నుంచున్నాడు అండ్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు. అండ్ అనిల్ ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాడు, అనిల్ స్టాండ్స్ ఎట్ నార్త్ అండ్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్. సునీల్ ఈస్ట్, అరుణ్ వెస్ట్. రైట్, ఈస్ట్ వెస్ట్ అంటే షాడోలు ఎక్కడ పడతామా, ఈస్ట్ లో నుంచున్నాడు, ఇలా ఫేస్ చేసి నుంచున్నాడు అంటే ఏమవుతుంది, షాడో వెనక్కి పడుతుంది.
పక్కన పడదు, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పడదు. షాడో రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ పడుతుంది అంటే డెఫినెట్ గా ద క్యాండిడేట్ షుడ్ ఐదర్ స్టే ఆన్ సౌత్ ఆర్ నార్త్. అంతేగాని ఎగ్జాక్ట్ గా సన్కి మనం ఆపోజిట్ లో ఇలా నుంచున్నాం అనుకోమ్మా, షాడో వెనకాల పడుతుంది, మనకి ఎదురు పడదు. సో ఇటువైపు తిరిగి నుంచున్నాం అనుకో ఏమవుతుంది, మనం ముందు పడుతుంది, పక్కన పడుతుంది. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. సో వెన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే సన్ ఈస్ట్ లో వస్తుంది కాబట్టి షాడోస్ వెస్ట్ లో పడతాయి, ఇటువే పడతాయి. ఇది ఒకటే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. రైటా? సన్ ఇటువైపు వస్తుంది కాబట్టి షాడోస్ ఇటువైపు పడతాయి. ఫైన్. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. సునీల్ షాడో వచ్చి అనిల్కి రైట్ లో ఉంది. సునీల్ షాడో వచ్చి అనిల్కి రైట్ లో ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అనిల్ నార్త్ లో నుంచి టువర్డ్స్ సౌత్ చూస్తున్నాడు. అప్పుడు నార్త్ లో నుంచి సౌత్ అంటే ఇలా బ్యాక్ కదా. దిస్ ఈస్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. ఎస్. సో కాంప్లికేషన్స్ అంటే మనకి ఇంత రిపీట్ అగైన్ చెప్తాను చూడండి, మళ్ళీ చెప్తాను. రైట్. సో సునీల్ షాడో అనిల్కి రైట్ కదా క్వశ్చన్. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేదంటే ఈవినింగ్ అని క్లియర్ గా చెప్తాడమ్మా. ఎర్లీ మార్నింగ్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్, ఇక్కడ నుంచి సన్ వస్తుంది. అవునా? సన్ ఇటువైపు వస్తే ఒకవేళ మనం టువర్డ్స్ ఈస్ట్ వైపు నుంచున్నాం మనకి, ఇలా స్ట్రైట్ గా ఈస్ట్ వైపు నుంచుంటే షాడో బ్యాక్ పడుతుంది, మనకు కనపడదు. లేదు ఇలా వెనక్కి తిరిగి వెస్ట్ వైపు నుంచుంటే షాడో మనం ముందు పడుతుంది, పక్కన పడదు. రైటా? షాడో ఈస్ట్ వెస్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ పడాలి అంటే డెఫినెట్ గా మనుషులు నార్త్ లోను సౌత్ లోను నుంచుంటేనే, నార్త్ లో సౌత్ లో ఇలా ఎదురు బెదురు నుంచుంటే షాడో ఇటువైపు పడుతుంది. గాట్ ఇట్? ఇప్పుడు మనకి ఎవరు నార్త్ లో నుంచోవాలి, ఎవరు సౌత్ లో నుంచోవాలి అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు? ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సునీల్స్ షాడో అనిల్కి రైట్ లో ఉండాలి, అనిల్కి రైట్ సైడ్ ఉండాలి. సునీల్ షాడో వచ్చి అనిల్కి రైట్ సైడ్ ఉండాలి. అప్పుడు ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ సునీల్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఆర్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ అనిల్ ఈస్ ఫేసింగ్. రైటా? ఇప్పుడు మనకి ఏం తెలియాలి? ఇక్కడ అనిల్ ఉన్నాడా లేదంటే ఇక్కడ అనిల్ ఉన్నాడా అని తెలియాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌత్ లో అనిల్ నుంచున్నాడు అనుకోండి. అస్యూమ్ దట్ యు ఆర్ అన్ అనిల్. ఇక్కడ మనం సౌత్ లో నేను నుంచున్నాను అంటే ఏంటి? సౌత్ లో నుంచి నార్త్ వైపు చూస్తున్నాను. ట్రై టు ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ ద క్యాండిడేట్ ఆఫ్ అనిల్. రైట్? సౌత్ లో నుంచి నార్త్ వైపు చూస్తున్నాను. నార్త్ వైపు చూస్తుంటే ఇది నాకు రైట్ సైడ్, దిస్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. అవునా? మనకి షాడో ఎప్పుడు కూడా ఇటువైపే పడుతుంది. అంటే ఇక్కడ అనిల్కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది అయిపోయిందాం, కానీ మన క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు? అనిల్కి రైట్ సైడ్ లో సునీల్ షాడో అన్నాడు. అంటే అనిల్ ఇక్కడ మనకి నార్త్ లో నుంచి సౌత్ వైపు చూస్తున్నాడు. అంటే ఆ ఎదురు నార్త్ లో నుంచి సౌత్ వైపు చూస్తున్నాడు. అప్పుడు దిస్ ఈస్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ అనిల్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ అనిల్. అంటే ఇక్కడ సునీల్ ఇక్కడ నుంచున్నాడు అనుకో, సునీల్ ఇక్కడ నుంచుంటే సునీల్ షాడో ఇటువైపు పడుతుంది కదా. దీన్ని ఏమంటాడు? రైట్ సైడ్ ఆఫ్ అనిల్. అనిల్కి రైట్ సైడ్ లోనే ఉంది సునీల్ షాడో, ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి ఇది ఏ సైడు? అనిల్ నుంచుంటే రైట్ సైడ్ లో ఉంది. సో ఖచ్చితంగా అనిల్ వచ్చి నార్త్ లో నుంచున్నాడు, అనిల్ వచ్చి నార్త్ లో నుంచి హీఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్, హీఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్. అండ్ సునీల్ వచ్చి సౌత్ లో నుంచున్నాడు అండ్ ఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్. అతను ఎక్కడ నుంచున్నాడు అంటే అనిల్ స్టేస్ ఎట్ నార్త్. In which direction Anil is facing? South. And where Sunil stay at south. In which direction Sunil is facing? North. So question is చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ మీకు టీసీఎస్ అలాంటిలో క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందంటే క్వశ్చన్ ఇదే ఉంటుంది, వాడు లాస్ట్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇదే ఉంటుంది. క్వశ్చన్ ఏమంటాడంటే సునీల్ ఈస్ ఫేసింగ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ అంటాడు. సునీల్ ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు? నార్త్ ఫేస్ డైరెక్షన్. పక్కడికి ఏమొస్తుంది? సునీల్ ఈజ్ స్టేస్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్. సునీల్ ఏ డైరెక్షన్ లో నించున్నాడు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ద ఆన్సర్ విల్ బి సౌత్. రైట్? సో క్వశ్చన్ అనేది సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. లాస్ట్ లో ఏం చేస్తారంటే క్యాలిక్యులేషన్ అంతా ఒకటే ఉంటుందమ్మా.
మీకు టీసీఎస్ కంపెనీ స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ తీసుకుంటే ఇలాగ ఉంటుంది. క్వశ్చన్ అంతా ఒకటి ఉంటుంది, వాడు అడిగే వేరియబుల్స్ డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఒకరిని ఎక్స్ వాల్యూ అడుగుతాడు, ఒకరిని వై వాల్యూ అడుగుతాడు, ఒకరిని జెడ్ వాల్యూ అడుగుతాడు, ఇంకోడిని ఎక్స్ ప్లస్ వై అడుగుతాడు, ఇంకోడిని వై ప్లస్ జెడ్ అడుగుతాడు. ఇలా అడుగుతాడు అంతే. క్వశ్చన్ అందరికీ సిమిలర్ గానే ఉంటుంది. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ గెట్ ద ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ సేమ్ క్వశ్చన్స్, బట్ ఆన్సర్స్ వేరేగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే లాస్ట్ లో వాడు ఏం చేస్తాడు, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అడుగుతాడు, లేదంటే ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వై అని అడుగుతాడు, ఈయన జెడ్ అడుగుతాడు, ఇంకోటి ఎక్స్ ప్లస్ వై అడుగుతాడు, వై ప్లస్ జెడ్ అడుగుతాడు. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. అదే ఈవినింగ్ మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సన్సెట్ వచ్చి వెస్ట్ లో ఉంటుంది, సన్సెట్ వచ్చి వెస్ట్ లో అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏమవ్వాలి, షాడో ఇటువైపు ఫామ్ అవుతాయి, ఇటువైపు రావు. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్? ఎస్, క్లియర్. సో డైరెక్షన్ ఇంత మించి ఉండదమ్మా. మనం ఏం చేస్తామంటే కీప్ అప్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము. ప్రాబ్లమ్స్ మీరనే చేసేది, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక క్యాండిడేట్ స్టార్ట్ అయ్యాడు, అక్కడ నుంచి మీకు స్టోరీ చెప్తాడు. స్టోరీ చెప్పినప్పుడు బేస్డ్ అపాన్ ద స్టేట్మెంట్స్ యూ హావ్ టు డ్రా డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి, చెప్పినంత ఈజీగా ఉండదు. హరిత, నో సార్, వాట్ హ్యాపెండ్? ఏం అర్థం కాలేదు హరిత? వాట్స్ యువర్ డౌట్? yes, please respond. ఏ క్వశ్చన్ అమ్మా, ఏ క్వశ్చన్ కావాలి హరిత? రైట్. సో ఇక్కడ నుంచున్నాడు, లెట్ us say ఈస్ట్ కి 10 kilometers వెళ్ళాడు, అండ్ టువర్డ్స్ నార్త్ 4 kilometers వెళ్ళాడు. అగైన్ టేక్ హిస్ రైట్ అండ్ వాక్ ఫర్ 7 kilometers. అంటే రైట్ అండ్ ఇటువైపే కదా, ఇది 7 kilometers వెళ్ళాడు. అగైన్ టేక్ హిస్ రైట్ అండ్ వాక్ ఫర్ 4 kilometers. మళ్ళీ 4 kilometers వచ్చాడు, రైట్. అండ్ అగైన్ టేక్ హిస్ రైట్ అండ్ వాక్ ఫర్ సే 4 kilometers. మళ్ళీ 4 kilometers వెళ్ళాడు. హౌ ఫార్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద ఆరిజిన్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అని అడిగాడు అనుకోమా. అండ్ దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్. సో ఈ మొత్తానికి 7, ఆ 7 లోంచి 4 బ్యాక్ వచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది, 3 kilometers ఉంటుంది. అవునా? ద టోటల్ డిస్టెన్స్, ద టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బిట్వీన్ ద క్యాండిడేట్ అండ్ ద ఆరిజిన్ ఈజ్ 13 kilometers. రైటా? లేదంటే దే మే ఆస్క్ లైక్ దిస్. సో లెట్ us say it is an origin, సౌత్ కి 4 kilometers వచ్చాడు, అండ్ అగైన్ హీ వాక్ టువర్డ్స్ నార్త్ ఫర్ 8 kilometers. అంటే 8 kilometers, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 8 kilometers. ద టోటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ 8. సో ఇట్ షుడ్ బి, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 8 kilometers వెళ్ళాడంటే ఇది 4 kilometers టువర్డ్స్ నార్త్ ఉంటుంది. అండ్ హీ వాక్, let us say take his left and walk for 6 kilometers. అంటే 6 kilometers. And again take his left and walk for say 4 kilometers. అంటే 4 kilometers. And in which direction he is facing now? In which direction he is facing? అప్పుడు ఏం చేస్తాం, this is the starting point. Questions చేద్దాం. And I'm explaining the topic here. Right. వాడు ఏ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు, సౌత్ లో ఉన్నాడు, సౌత్ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నాడు. ద టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై ద క్యాండిడేట్, టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత, ఫస్ట్ 4 kilometers కిందకి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ 8 kilometers పైకి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ 6 kilometers వెళ్ళాడు, మళ్ళీ 4 kilometers. 10 plus 12, 22 kilometers is the total distance. How far is from the origin? How far from the origin అంటే అది ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాడు, ఎక్కడి నుంచే కదా. So it becomes 6 kilometers. Right? With respect to the man, origin is in which direction? వీటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆరిజిన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. Got it? And with respect to the origin, the man is in which direction? West direction. ఇది ఆరిజిన్ కదా, ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే వెస్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. So this is regarding directions. Right? So direction లో ఎంతగానో complicated models are known. We'll solve the question so that you'll get an
clarity. SW. SW అంటే right. Now, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ గో విత్ డైరెక్షన్స్ ఇస్ డన్. క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి ఆగనమ్మా. Just wait for 1 minute. We'll check whether we have a questions of directions. So questions కొంచెం క్లమ్జీగా ఉన్నాయి. I'll make it in the format లో చేసి డిస్ప్లే చేస్తానమ్మా. సో క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ ఇంకోటి ఏముంటుందమ్మా, డైరెక్షన్ లో వి హావ్ చూడండి క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. వాడు మర్చిపోయారు. సో ఒక మ్యాన్ ఉన్నాడు, లెట్ us say a starting point, and he walked for say 6 kilometers towards north. 6 kilometers towards north. వాడు ఏం చేశాడంటే టువర్డ్స్ నార్త్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ నుంచి 45 degrees an angle చేసి he makes he go with he walks for 4 kilometers. 45 degrees of angle. 45 degrees of angle అంటే ఇక్కడ నుంచి ఉన్నాడు, ఇక్కడ నుంచి 45 degrees అంటే ఇలా నడుస్తున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి 45 degrees an angle. ఇది స్ట్రైట్ లో ఉన్నాడు కదా, this becomes 45 degrees an angle. So he makes an angle of 45 degrees and walk for say 4 kilometers. లేదు వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇప్పుడు 40 ఈ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాడు కదా, he makes an angle of 90 degrees towards clockwise అంటాడు. clockwise 90 degrees అంటే ఎటు వస్తుంది, this is your clockwise, this is your clockwise and this is your anti clockwise. అంటే వాడు ఈ డైరెక్షన్ లో 90 degrees అంటే ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు this becomes actually north east direction. అవునా, 90 degrees అంటే this becomes like this. ఈ డైరెక్షన్ ఫేస్ చేస్తాడు అంటే this becomes 90 degrees. అంతే కదా. వాడు ఏం చేశాడు, let us understand the thing. ఒక క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు, ఒక పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు, విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద ఆరిజిన్ హియర్, రైట్. ఇక్కడ నుంచి టేక్స్ నాట్ స్ట్రైట్ గా 6 kilometers వెళ్ళడం, స్ట్రైట్ గా 6 kilometers వెళ్ళాడు అంటే టువర్డ్స్ నాట్ హీ వాక్ ఫర్ 6 kilometers, రైట్. అక్కడ నుంచి 45 degrees యాంగిల్ చేసి టు వాక్ ఫర్ 4 kilometers. అంటే ఇలా యాంగిల్ చేసి 4 kilometers వెళ్ళి నౌ హీ ఈస్ ఫేసింగ్ నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఈస్ ఫేసింగ్ నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు, హీ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 90 degrees ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే 90 degrees అంటే ఇదే కదా. ఇలా మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి క్లాక్ వైజ్ 90 degrees తీసుకుంటే ఇలా మనకి ఏం చేస్తాడంటే డిగ్రీస్ ఇస్తాడు. ఈ డిగ్రీస్ ఏమవుతుంది అంటే లెట్ us టేక్ ఎ క్వశ్చన్ నౌ, then we'll get a clarity. So question చూపిస్తాను. Question will go with the question now. Child is looking for his father 190 meters in the east before turning his right. Just a minute. I'm facing north. A man is facing north. North face 45 degrees. 90 degrees is 45. And
Just a minute. So, right. The copy of what? So anyway, we'll solve the question from there. We'll solve the question from there. So that is regarding calendars. Problem solve them. We'll solve the problems in the next session. Now, inko topic ఏంటంటే, let us go with the data sufficiency. Data sufficiency. Right? Data sufficiency ante ఏంటంటే, we don't want the answer actually. దీంట్లో మనకి ఆన్సర్ ఏంటి అనేది తెలియక్కర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక 20 వాల్యూ ఉంది, బి అనేది ఒక 30 వాల్యూ ఉంది. వాడి క్వశ్చన్ ఏమడుగుతాడంటే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అని అడుగుతాడు. డేటా సఫిషియన్సీ అంటే ఏంటంటే, సఫిషియన్సీ అంటే సరిపోతుందా లేదా, అంటే వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ, ఇచ్చిన డేటా వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సరిపోతుందా లేదా అనేదే కావాలి. కానీ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? జనరల్ గా 50 అవుతుంది. బట్ 50 ఈజ్ నాట్ యువర్ ఆన్సర్. 50 ఈజ్ నాట్ యువర్ ఆన్సర్. వాడేమంటాడు, ఇది స్టేట్మెంట్ అంటాము. జనరల్ గా దీని స్టేట్మెంట్ 1, ఇది స్టేట్మెంట్ 2. So statement 1 anta, the value of a equals to 20, and the statement 2 anta, the value of a equals to 30. Right? ఇప్పుడు data sufficiency అంటే వాడు ఏం క్వశ్చన్ అడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అని అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి అని అడిగాడు. ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ ఆప్షన్స్ ఏమొస్తారంటే, స్టేట్మెంట్ 1 alone is sufficient to find the answer. Sufficient to find the answer. And option B అంటే statement 2 alone is sufficient to find the answer. లేదంటే option 3, 1 and 2 together is sufficient to find the answer. And option 4, 1 and 2 together is not sufficient to find the answer. అని అడుగుతాం. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనకి ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి? 50 అవ్వాలి. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ యువర్ ఆన్సర్. అంటే వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సరిపోతుందా లేదా అని అడుగుతాడు. సో ఇన్ దిస్ వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ గో విత్ ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3 అంటే ఏంటి, 1 and 2 టుగెదర్ అంటే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ 1 2 ని కలిపి యూజ్ చేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. 1 2 ని కలిపి యూజ్ చేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ యువర్ వాయిస్. ఎస్, ఈజ్ మై వాయిస్ క్లియర్? ఇన్ డైరెక్షన్ టాపిక్, ఈజ్ డైరెక్షన్ టాపిక్ కంప్లీటెడ్ సార్? చూడమ్మా, డైరెక్షన్ టాపిక్ మనకి ఏమవుతాం, దాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ డన్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ డన్. ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. రైటా? ప్రాబ్లమ్స్ ఏం చేస్తానంటే విల్ డూ అ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ టుమారో సెషన్. దీంట్లోని ప్రాబ్లమ్స్ మనం రేపు సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా అవుతున్నా మనం రేపు సాల్వ్ చేద్దాం. రైట్? హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. రైట్. వాడేమన్నాడు, సో ఈ మనకి డేటా సఫిషియన్సీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎంటైర్ క్వాంట్ లో కానీ రీజనింగ్ లో కానీ ఏ టాపిక్ నుంచి అన్నా అడగచ్చు. ఎంటైర్ క్వాంట్ లో కానీ రీజనింగ్ లో కానీ ఏ టాపిక్ నుంచి అన్నా అడగచ్చాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే, స్టేట్మెంట్ 1 ఏ కెన్ డూ అ వర్క్ in 10 days. Right? And statement 2, B can do a work in say 20 days.
రెండు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాడు. అంటే స్టేట్మెంట్ 1 అంటే A alone can do a work in 10 days. స్టేట్మెంట్ 2 ఏంటి? B alone can do a work in 20 days. ఇప్పుడు క్వశ్చన్. సో A plus B plus C can do a work in how many days? How many days? Answer options: A. And statement 1 alone is sufficient. Option B, statement 2 alone is sufficient. And option C, 1 and 2 together is sufficient. And option D, 1 and 2 together is not sufficient. So data is not sufficient. Then we'll go with the D. అంటే మనకి ఏం చేస్తాడు, వాడు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? ఏ గురించి ఇచ్చాడు, బి గురించి ఇచ్చాడు, రైటా? వాడు అడిగింది ఏంటి? ఏబిసి. అసలు సి గురించి ఎక్కడ కూడా మాట్లాడలేదు మనకాడు, సి గురించి ఎక్కడా మాట్లాడలేదు. బట్ ఏబిసి అడిగాడు కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 యూజ్ చేసుకున్నా, 2 యూజ్ చేసుకున్నా, రెండు కలిపి యూజ్ చేసినా యూ వోంట్ గెట్ అన్ ఆన్సర్. సో స్టేట్మెంట్ డి, 1 and 2 together is not sufficient to find the answer. Got it? ఇంకా డేటా సఫిషియన్సీ అంటే ఇదే చెక్ చేస్తాము. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ A ప్లస్ బి టుగెదర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయము. ఇచ్చిన డేటా అది సాల్వ్ చేయడానికి సరిపోతుందా లేదా అని దాని గురించి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, రైట్? సో లెట్ us see a question now. Let us see. Data sufficiency is yes. Yes. Just a minute. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. Water will apply with city X from city Y. Applying process in the form are running in opposite direction. సో ఇక్కడ మనకి టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అవ్వలేదు. So just a minute, I'm finding the question. సో యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఇంకా 3 to 5 బ్యాచ్ కంప్లీట్ అవ్వలేదన్నమాట టాపిక్స్. అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ రేషియోస్, వాట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లో, టైమ్ అండ్ వర్క్ లో, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, కానీ యూ డోంట్ గెటింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. Difference of these things. How many marks did Tharani English? Average marks obtained by Tharani for subjects. So see here, we'll go with this. So hope Chundama, where is this? Or
దీన్ని తీసేసుకున్నాం. జస్ట్ మినిట్. Yes. Hope it is clear. ఎందుకంటే మనకి యావరేజెస్ అయింది కదా. క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందా? క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది మనకి. రైట్. సో clockwise direction added this, anti-clockwise added this. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. రియల్మీ ఆ డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్ అనేది విల్ డిస్కస్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ టుమారో సెషన్. లేటర్ ఫస్ట్ విల్ కంప్లీట్ ద టూ టాపిక్స్ హియర్. కంప్లీట్ చేసేద్దాము. చేసేసిన తర్వాత క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. గాట్ ఇట్? రైట్. క్వశ్చన్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఎందుకంటే యావరేజెస్ థర్డ్ 3 to 5 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అయింది కదా. సో విల్ గో విత్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ యావరేజెస్. వాడు ఏమన్నాడు? హౌ మెనీ మార్క్స్ డిడ్ తరుణ్ స్కోర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అన్నాడు. ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని మార్క్స్ తరుణ్కి వచ్చింది అన్నాడు. ద యావరేజ్ మార్క్స్ obtained by Tarani in 4 subjects including English is 60. The total marks obtained by him in English and mathematics together is 170. The total marks obtained by him in mathematics and science and together is 180. అయితే ఇంగ్లీష్ లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అని అడిగాడు. By using this data, can you find an answer? Yes. What is the answer here? None. 1, 3, 13. Option D. All 1, 2 and 3. So average marks obtained by Tarun in 4 subjects including English. The total marks obtained by English, maths together is 170. The total marks obtained by him mathematics and science together is 180. English, maths. The average marks obtained by Tarun in 4 subjects including English is 60. 4 subjects lo 60 వచ్చిందంట. English, mathematics ki 170 and mathematics and science is 180. Can't find the value of this one, right? English lo ఎన్ని వస్తుంది? Option 3. 1 and 3 only. 1 and 3 అంటే this mathematics science together 180 అయితే ఇంగ్లీష్ ఇంకోటి ఏముందమ్మా? ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ సైన్స్ ఇంకో 4th సబ్జెక్ట్ ఏంటి అసలు? యూ కాంట్ ఫైండ్ నన్ ఆఫ్ దిస్. గుడ్. సో మనకి ఏమొస్తుంది అంటే ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ డేటా ఇచ్చిన డేటా వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ కి సాల్వ్ చేయడానికి పనిచేస్తుందా లేదా అనే దాని గురించి మాట్లాడతాం కదమ్మా. సో వి డోంట్ ఫైండ్ ద ఆన్సర్. రైటా? టేక్ దిస్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. కెన్ యూ ప్లీజ్ జూమ్ ద స్క్రీన్? జూమ్ అంటే బయటకు వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ క్వశ్చన్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎనీవే ఈ క్వశ్చన్స్ దీని డైరెక్షన్స్ విల్ డిస్కస్ ఆన్ టుమారో. ఎందుకంటే ఐల్ మేక్ అ పీపీటీస్ అప్పుడు మనకి ఏమంటే క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఎన్లార్జ్ దిస్ ఇట్స్ గోయింగ్ అవుట్, బయటకు వెళ్ళిపోతుంది స్క్రీన్. సో ఇఫ్ యూ గో విత్ దిస్ ఏంటంటే జస్ట్ మినిట్. Right. So very good.
Right. Is my voice clear? It's Disturbance clear, ఏమైనా sir. వస్తుందమ్మా? No non-disturbance, sir. It's clear. Is my voice clear? Yes. Fans on రావట్లేదు కదా? No, sir. సో ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్స్ కానీ ఎప్పుడైనా వర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ రీజనింగ్ టాపిక్స్ అండి. రీజనింగ్ టాపిక్స్ అన్నిటిని కూడా మనకి ఏం కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్. ఆ టయానికి లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి సాల్వ్ చేసేస్తాం. క్వాంట్ సాల్వ్ చేయాలని డెఫినెట్ గా వీ రిక్వైర్డ్ కాన్సెప్ట్. డైరెక్షన్స్ అంత నుంచి కాన్సెప్ట్ ఏ ఉండదు. ఒక యాంగిల్ మీద ఉంటుంది, యాంగిల్ మీద మనం క్వశ్చన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తే యూల్ గెట్ క్లారిటీ. రైట్. అండ్ డేటా సఫిషియన్సీ అంటే ఏం చేస్తామంటే ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి సరిపోద్దా లేదా అనే దాని గురించి మాట్లాడడం, కానీ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. రైట్. అండ్ వీఆర్ డన్ విత్ అ టాపిక్స్. ఇప్పుడు మనకి ఏం టాపిక్స్ డీల్ చేయాలి? అండ్ ఫ్రమ్ వన్ డెడికేటెడ్ బ్యాచ్ చూడమ్మా, వీటి మీద ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయండి. దేని మీద? డైరెక్షన్స్ అండ్ డేటా సఫిషియన్సీ. యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ లెట్ మీ నో. ఎందుకంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద టాపిక్స్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, రైట్, ఎక్సెప్ట్ ద పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్. మీ గురించి చెప్పాను మీకు, ఎందుకంటే రేపు మీకు క్లాసెస్ అయిపోతాయి. టుమారో విల్ డీల్ విత్ 2 or 3 టాపిక్స్ లైక్ ప్రాబబిలిటీ, పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్. దాంతో పాటు ఇంకో 1-2 టాపిక్స్ డీల్ చేస్తాం. డేటా సఫిషియన్సీ అనేది మీరు దాన్ని చేయండి, చేసి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే రేపు క్లాస్లో మాట్లాడదాం. రైటా? And now we'll go with the blood relations. We'll go with the blood relations. So blood relations అనేసరికి ఏమవుతుందంటే మేజర్ గా we have a 4 generations. 4 generation గురించి 99.99% will discuss about 4 generations. రైటా? సో 4 generations ఎలా ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు కూడా మన జనరేషన్, దట్స్ మీ, నాతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అప్పర్ జనరేషన్ అంటే ఏమవుతుంది? పేరెంట్స్ జనరేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ద లోవర్ జనరేషన్ అంటే ఎవరు? మన కింద ఎవరు ఉంటారు? సన్ ఆర్ డాటర్, వీళ్ళ జనరేషన్. అండ్ పేరెంట్స్ పైన జనరేషన్ ఏముంటుంది? గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఉంటుంది. అండ్ కింద అన్నాం అనుకోండి, వీళ్ళకి పోతే గ్రాండ్ సన్. సో 99% విల్ డిస్కస్ యాక్చువల్లీ ఫర్ గ్రాండ్ సన్ దాకా కూడా ఎప్పుడు క్వశ్చన్ అడగడు. సన్ అడగొచ్చు, మన జనరేషన్ అడగొచ్చు, పేరెంట్స్, గ్రాండ్ పేరెంట్స్. రైటా? ఈ 4 generations అడుగుతాం. 4 generations అడుగుతాడు. ఇన్ కేస్ వర్స్ట్ కేస్ విల్ గెట్ ద 5th generation which is equals to grandson and granddaughter. రైటా? ఇప్పుడు మనకి ఎలా ఉంటదంటే, మనతోటి ఫ్యామిలీ ట్రీ అంటాం. ఫ్యామిలీ ట్రీ అంటే ఏంటంటే మనతోటి స్టార్ట్ చేస్తాం. జనరల్ గా మనం వాట్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో మేల్ ని బాక్స్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం, ఫీమేల్ ని సర్కిల్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అంటే ఆ డయాగ్రామ్ చూడగానే మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే వీడు మేలు, వీడు ఫీమేలు అనే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. మనం ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ కి డయాగ్రామ్ వేయాలి, అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? క్వశ్చన్ లో క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. రైటా? లెట్ us డ్రా ఫ్యామిలీ ట్రీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఫ్యామిలీ ట్రీ అంటే మనతోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ సునీల్ అంటే ఇట్స్ మీ అండ్ ఐఆమ్ మేల్ కాబట్టి బాక్స్ చేస్తున్నాను. అదే ఎవరైనా ఫీమేల్ స్టార్ట్ చేశారు అనుకో, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సర్కిల్ వేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మన జనరేషన్ లో ఇంకా ఎవరెవరు ఉంటారు? ఛాన్స్ ఎవరు ఉండొచ్చు మన జనరేషన్ లో? మన బ్రదర్, మన సిస్టర్. బ్రదర్ అంటే హీఈస్ అ మేల్, సో యూ షుడ్ డిఫైన్ విత్ బాక్స్. లేదంటే సిస్టర్ అనేది ఫీమేల్ కాబట్టి సర్కిల్ తో చేస్తాం. ఇంకా ఎవరు ఉండొచ్చు? కజిన్స్ ఉండొచ్చు. అవునా? కజిన్ అంటే వర్డ్ ఇస్ కాల్డ్ మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ అ కజిన్. ఇంకా ఎవరు ఉండొచ్చు? మేబీ వైఫ్ కూడా మన జనరేషన్ కదా.
లేదంటే వైఫ్ సిస్టర్ మనం ఏం చేస్తామంటే సిస్టర్ ఇన్ లా, లేదంటే వైఫ్స్ బ్రదర్ ఇన్ లా. ఇక్కడ మనకి ఇన్లాస్ అంటే ఎవరంటే బయట ఫ్యామిలీ నుంచి మన ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అయితే విల్ కాల్ దెమ్ యాజ్ ద ఇన్లాస్. ఇప్పుడు చూడండి, వైఫ్ సిస్టర్, ఆమె బయట ఫ్యామిలీలో నుంచి మన ఫ్యామిలీలోకి వచ్చింది కాబట్టి వీళ్ళు కాల్ దెమ్ యాజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా. లేదంటే బ్రదర్స్ వైఫ్ అంటే ఎవరమ్మా, అన్నయ్య వాళ్ళ వైఫ్, ఆమె కూడా బయట ఫ్యామిలీ నుంచి మన ఫ్యామిలీలోకి వస్తుంది. Whenever the candidate who enter from outside family into our family, we'll call it as a in-laws అని పిలుస్తాం. సో మన జనరేషన్ లో ఇన్లాస్ ఎవరంటారు, ఐదర్ సిస్టర్ ఇన్ లా, బ్రదర్స్ వైఫ్, లేదంటే బ్రదర్ ఇన్ లా, సిస్టర్స్ హస్బెండ్. గాట్ ఇట్? అండ్ ఇది మన జనరేషన్ లో ఉండే మాక్సిమం రిలేషన్స్ అమ్మ. ఇప్పుడు లోవర్ జనరేషన్ ఏంటి, లేదంటే అప్పర్ జనరేషన్, లేదంటే ఏం చేద్దాం, అప్పర్ జనరేషన్ ఎవరుంటారు, వాయిస్ బ్రేక్, ఫ్యాన్ బంద్ చేస్తాను. రైట్, సో వాయిస్ బ్రేక్, హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ నౌ. అప్పర్ జనరేషన్ అంటే ఎవరు, ఇక్కడ మనం ఉన్నాం. మన పై జనరేషన్ అంటే పేరెంట్స్ లో మనకి ఎవరు ఉంటారు, ఫాదర్ ఈజ్ ద మేల్, అవునా, మదర్ అండ్ ఇలా 2 lines తో ఇండికేట్ చేస్తే దీస్ 2 ఆర్ కపుల్. రైట్? సో ఇంకా అప్పర్ జనరేషన్ ఎవరు ఉంటారు, అప్పర్ జనరేషన్ లో అంకుల్ ఉండొచ్చు, అంటే మదర్స్ బ్రదర్ లేదంటే ఫాదర్స్ బ్రదర్. రైటా? మదర్స్ బ్రదర్ ని మీకు కాల్ ఇట్ యాజ్ అంకుల్, కానీ అమ్మ వైపు రిలేషన్ అంతా కూడా మెటర్నల్ అంటారు. మెటర్నల్ అంకుల్ అంటే ఎవరు, మదర్స్ బ్రదర్. అదే ఫాదర్స్ బ్రదర్ ని ఏమంటారంటే పెటర్నల్ అంటాం. పెటర్నల్ అంకుల్ అంటే ఫాదర్స్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ రిలేషన్ ఏం చేస్తాం, సింగిల్ లైన్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అండ్ ఒకవేళ వైఫ్ రిలేషన్ ఉంటే 2 lines ను ఇండికేట్ చేస్తాం. అండ్ ఇంకేముంటది చూడండి, ఇక్కడ వైఫ్స్ మదర్, అది కూడా మన అప్పర్ జనరేషన్ లోనే ఉంటుంది. వైఫ్స్ మదర్ ఇన్ లా, వైఫ్స్ మదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బయట ఫ్యామిలీలో నుంచి మన ఫ్యామిలీలోకి వస్తారు. అంతేగాని సొంత ఫ్యామిలీలో ఉండరు, బయట ఫ్యామిలీలో నుంచి మన ఫ్యామిలీలోకి ఎంటర్ అవుతారు. మనం ఏమనుకున్నాం, ద క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ ఎంటరింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఫ్యామిలీ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యామిలీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్లాస్, అవునా. సో మన జనరేషన్ లో ఇన్లాస్ ఎవరుంటారు, బ్రదర్ ఇన్ లా, సిస్టర్ ఇన్ లా, వీళ్ళిద్దరే ఉంటారు. బ్రదర్ ఇన్ లా అని ఎవరిని పిలుస్తాం, సిస్టర్స్ హస్బెండ్. అండ్ సిస్టర్ ఇన్ లా అని ఎవరిని పిలుస్తాం, బ్రదర్స్ వైఫ్, లేదంటే వైఫ్ సిస్టర్. రైటా? అండ్ పై జనరేషన్ లో ఇన్లాస్ ఎవరుంటారు, ఐదర్ మదర్ ఇన్ లా ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ లా. మదర్ ఇన్ లా అంటే ఎవరు, వైఫ్స్ మదర్. రైటా? ఫాదర్ ఇన్ లా, వైఫ్స్ ఫాదర్. అండ్ లోవర్ జనరేషన్ లో ఎవరు ఉంటారు, మనకి సన్ ఉంటాడు, ఈజ్ అ మేల్, డాటర్ షీ ఈజ్ అ ఫీమేల్. లోవర్ జనరేషన్ లో మనకి ఇన్లాస్ ఎవరు ఉంటారు, ఐదర్ సన్ ఇన్ లా అంటే ఏంటి, డాటర్స్ హస్బెండ్, సన్ ఇన్ లా, రైటా, హీ ఈజ్ అ మేల్. ఆర్ డాటర్ ఇన్ లా అంటే సన్స్ వైఫ్, డాటర్ ఇన్ లా, షీ ఈజ్ అ ఫీమేల్. రైటా? ఇంకా మనకి లోవర్ జనరేషన్ లో ఎవరుంటారు, నీస్ అండ్ నెఫ్యూ. ఆ రెండింటికి కొంచెం డిఫరెన్స్ చెప్తాను చూడండి. మనకి తెలుగులో ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ఒక్కటే డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మిగతా అన్ని కామన్ గానే ఉంటాయి. నీస్ నెఫ్యూకి డిఫరెన్స్ ఉంటుందమ్మా. సో మనకి తెలుగులో ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ మేల్, మనం మేల్ అనుకుంటే కనుక మన బ్రదర్స్ సన్, ఇప్పుడు నేను సునీల్ ఉన్నాడు, హీ ఈజ్ అ మేల్. తెలుగులో ఏమంటాడంటే సునీల్ బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీడి సన్ మనకి కూడా సన్ అని తీసుకుంటాం, సునీల్కి కూడా సన్నే తీసుకుంటాం. రైటా? అలా కాకుండా బ్రదర్స్ డాటర్ ఉన్నారనుకో, సో సునీల్కి కూడా డాటరే తీసుకుంటాం తెలుగులో.
అన్నయ్య కొడుకుని కొడుకు అంటాం, అన్నయ్య కూతుర్ని కూతురు అంటాం. అవునా? అక్క కొడుకుని అల్లుడు అంటాం, అక్క కూతుర్ని మేనగోళ్ళు అంటాం, మేనల్లుడు మేనగోళ్ళు అంటాం. సార్ ప్లీజ్ స్విచ్ ఆఫ్ ద క్యాప్షన్స్. క్యాప్షన్స్ ఏమొస్తున్నాయి? రైట్. సో ఇది చూడండి, ఇది ఒక్కటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. మనం ఏమనుకుంటాం, జనరల్గా మనం అబ్బాయిలు అనుకుంటే కనుక బ్రదర్స్ సన్ అంటాం, బ్రదర్స్ డాటర్ని డాటర్ అంటాం, సిస్టర్స్ సన్ అల్లుడు అంటాం, సిస్టర్స్ డాటర్ని మేనగోళ్ళు అంటాం. కానీ మనకి ఇది ఇంగ్లీష్లో వస్తామంటే బ్రదర్స్ సన్ ఆర్ సిస్టర్స్ సన్ నెఫ్యూ అంటాం, లేదంటే బ్రదర్స్ డాటర్ ఆర్ సిస్టర్స్ డాటర్, వీళ్ళిద్దరిని నీస్ అంటాం. అంటే అబ్బాయి అన్న కొడుకైనా అక్క కొడుకన్నా ఆ మగతను అంటే నెఫ్యూ అంటాం, ఆడమ్మ అంటే నీస్ అంటాం. ఇది ఒకటే మనకి ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుందమ్మా. తెలుగులో ఎలా ఉంటుందంటే అన్నయ్య కొడుకుని కొడుకు అంటాం, కూతుర్ని కూతురు అంటాం, అక్క కొడుకుని అల్లుడు అంటాం, కూతుర్ని కోడలు అంటాం. కానీ ఇంగ్లీష్ లో ఏం చేస్తామంటే బ్రదర్స్ సన్ ఆర్ సిస్టర్స్ సన్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ నెఫ్యూ, బ్రదర్స్ డాటర్ ఆర్ సిస్టర్స్ డాటర్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ నీస్. సో ఇక్కడ మనకి లోవర్ జనరేషన్ లో సన్ ఉంటారు, డాటర్ ఉంటాడు, సన్ ఇన్ లా ఉంటాడు, డాటర్ ఇన్ లా ఉంటాడు, నెఫ్యూ ఉంటాడు, అండ్ నెఫ్యూ ఆర్ నీస్, వీళ్ళు లోవర్ జనరేషన్ ఉంటారు. అండ్ మన అప్పర్ జనరేషన్ లో ఫాదరు, మదరు, మెటర్నల్ అంకిల్, పెటర్నల్ అంకిల్, మదర్ ఇన్ లా, ఫాదర్ ఇన్ లా, మదర్ ఇన్ లా ఫీమేల్ ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ లా మేల్, వీళ్ళిద్దరు కపుల్. రైటా? అండ్ దాని పై జనరేషన్ లో ఎవరు ఉంటారు? ఫాదర్స్ ఫాదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్, అండ్ వీళ్ళిద్దరు కపుల్ కాబట్టి 2 lines తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అవునా? 2 lines తో ఇండికేట్ చేస్తాం. అండ్ మదర్ ఫాదర్, అండ్ ఫాదర్ ని మనం గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటాం, ఫాదర్ మదర్ ని కూడా గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటాం, మదర్ ని గ్రాండ్ ఫాదర్, మదర్ ని గ్రాండ్ మదర్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ ఫాదర్ ని పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటాం, పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్. అండ్ మదర్స్ ఫాదర్ ని మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్. అంటే అమ్మ వైపు రిలేషన్ అంతా కూడా మెటర్నల్ అని పిలుస్తాం, అండ్ ఫాదర్ వైపు రిలేషన్ అంతా కూడా పెటర్నల్ అని పిలుస్తాం. మెటర్నల్ అంకుల్ అంటే జనరల్ గా ఎప్పుడైనా మన స్టేట్మెంట్ లో అంకుల్ అన్నాడు అనుకోండి, మనం ఫాదర్స్ బ్రదర్ అనే తీసుకుంటాం. అన్లెస్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ మెటర్నల్ అంకుల్. సార్ వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫాదర్ జనరేషన్ చెప్తున్నాను. అన్లెస్ అంటిల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ యాజ్ మెటర్నల్ అంకుల్, అప్పుడేం చేస్తామంటే మదర్స్ బ్రదర్ అని తీసుకుంటాం. రైటా? అదే మెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ మమ్మీ గారు ఫాదర్, పెటర్నల్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఫాదర్స్ ఫాదర్. సో ఏం చేస్తామంటే ఈ రిలేషన్స్ అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటాం. రైట్? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. రిలేషన్స్ వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జనరేషన్స్. ఎప్పుడు కూడా జనరేషన్ మనతోనే స్టార్ట్ చేస్తాం. నేను, సో ఐఎమ్ ఎ మేల్, స్టార్ట్ విత్ బాక్స్. ఫీమేల్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓవెల్తో స్టార్ట్ చేయండి. ఇక్కడ మన జనరేషన్లో ఎవరు ఉంటారనేది ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి. మన జనరేషన్లో నేను ఉండొచ్చు, లేదంటే బ్రదర్ ఉండొచ్చు, సిస్టర్ ఉండొచ్చు, లేదంటే వైఫ్ అండ్ సిస్టర్ ఇన్ లా, వీళ్ళందరూ కూడా కజిన్స్, వీళ్ళందరూ కూడా మన జనరేషన్లో ఉంటారు. అప్పర్ జనరేషన్లో ఎవరు ఉంటారు? ఫాదర్ ఉండొచ్చు, మదర్ ఉండొచ్చు, అంకుల్ ఉండొచ్చు, ఆంట్ ఉండొచ్చు, అండ్ ఫాదర్స్ బ్రదర్ పెటర్నల్ అంకుల్ ఉండొచ్చు, అండ్ ఇంకెవరు ఉండొచ్చు? మదర్ ఇన్ లా, ఫాదర్ ఇన్ లా, అండ్ ఫాదర్ ఇన్ లా, వీళ్ళు ఉండొచ్చు. ఫాదర్ మేల్ బాక్స్, మదర్ ఫీమేల్, వీళ్ళిద్దరు కపుల్. అంకుల్ అంటే మదర్స్ బ్రదర్, అండ్ ఆంటీ అంటే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అస్ మదర్ సిస్టర్ ఆంట్ అంటాం, అండ్ అంకుల్స్ వైఫ్ ని కూడా ఆంట్ అని అంటాం. రైటా? అండ్ దీని పై జనరేషన్ ఎవరు వస్తారు? గ్రాండ్ ఫాదర్, గ్రాండ్ మదర్. గ్రాండ్ ఫాదర్ వచ్చి మేల్ బాక్స్ తో యూజ్ చేస్తాం, అండ్ గ్రాండ్ మదర్ వచ్చి ఫీమేల్, వీళ్ళిద్దరు కపుల్. అండ్ మదర్ వైపు రిలేషన్ అంతా కూడా మెటర్నల్ అంటాం. మెటర్నల్ అంకుల్ అంటే ఖచ్చితంగా మదర్ బ్రదరే. రైటా? మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్, మదర్స్ మదర్. రైట్?
అండ్ లోవర్ జనరేషన్ ఎవరు ఉంటాడు? సన్ ఉంటాడు, డాటర్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా కింద ఏముంటారు? గ్రాండ్ సన్ అండ్ గ్రాండ్ డాటర్. రైట్, వీళ్ళిద్దరు ఫీమేల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మేల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద మేల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫీమేల్. వీళ్ళిద్దరు బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ కాబట్టి సింగిల్ లైన్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. రైట్, బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ అయితే సింగిల్ లైన్. వైఫ్ అంటే కనుక 2 లైన్స్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం. కపుల్ అంటే ఇలా 2 లైన్స్ తో ఇండికేట్ చేసి ఎప్పుడన్నా మీకు ఫిగర్ కనపడింది అంటే వీళ్ళిద్దరూ కపుల్ అని తీసుకుంటాం. రైట్, అండ్ సునీల్ హియర్ అండ్ అనదర్ గై సే కార్తిక్. వీళ్ళిద్దరు సింగిల్ లైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వీళ్ళిద్దరూ బ్రదర్స్ అని తీసుకుంటాం. వీళ్ళిద్దరూ బ్రదర్స్ అని తీసుకుంటాం. సింగిల్ లైన్ వచ్చి సే అనిత. అనిత అనే డాట్ పెడితే వీళ్ళిద్దరూ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్. వీళ్ళిద్దరూ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఇట్ ఈస్ సునీల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ 2 లైన్స్ సే XYZ. ఇలా ఉందంటే ఈ XYZ అనేది సునీల్ కి వైఫ్ అన్నమాట. గాట్ ఇట్? ఈ స్టేట్మెంట్ క్లియర్ గా ఉంటే కనుక దెన్ విల్ గో ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇంకా దేనికన్నా మనం డయాగ్రామ్ వేసేస్తాము. ఏం చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సునీల్ మదర్ అన్నాడు అనుకున్నామా. సునీల్ అనేది సునీల్ హియర్ ఇట్స్ మీ మై మదర్ ఇలా పైకేసి ఇక్కడ సునీల్ మదర్, సునీల్ మదర్. లేదంటే సునీల్ మెటర్నల్ అంకుల్ అన్నాడు అనుకోమా. మెటర్నల్ అంకుల్ ఆఫ్ సునీల్ అంటే మెటర్నల్ అంటే అంకుల్ అంటే ఎవరు? అమ్మ వాళ్ళ బ్రదర్. సో డయాగ్రామ్ ఎలా? సునీల్ అమ్మ అంటే పై జనరేషన్, వీళ్ళ బ్రదర్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద మెటర్నల్ అంకుల్ ఆఫ్ సునీల్. రైటా? అండ్ సునీల్ మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ అంటే ఏం చేస్తాం? సునీల్ వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళ మదర్. మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్, మదర్ వాళ్ళ మదర్. సో ఈమె ఫీమేల్ కాబట్టి వీ కెన్ గో విత్ దిస్. అలా కాకుండా ఇఫ్ యూ గో విత్ స్టేట్మెంట్ లైక్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఉంటుందండి? ఇంకో స్టేట్మెంట్ చూడండి. ఫాదర్స్ సన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెఫ్యూ అండ్ నీస్ రిలేషన్. చూడము, నెఫ్యూ అండ్ నీస్ రిలేషన్ ఒకసారి చూడండి. నెఫ్యూ అండ్ నీస్ ఫస్ట్ తెలుగులో మనం మాట్లాడుకుందాం. జనరల్గా మన భాషలో ఏం మాట్లాడతామంటే మన రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే సునీల్ అంటే సునీల్ ఉన్నాడు, వీడు బ్రదర్ ఉన్నాడు. సునీల్కి బ్రదర్కి ఏమవుతుందంటే ఒక సన్ ఉన్నాడు అండ్ ఒక డాటర్ ఉంది. బ్రదర్కి ఒక సన్ ఉన్నాడు, ఒక డాటర్ ఉంది. సో మన తెలుగులో ఏంటి? ఎక్స్ అనేవాడు సన్ అనుకుందాం, వై అనేది డాటర్ అనుకుందాం. అంటే సునీల్ బ్రదర్కి సన్ డాటర్. రైటా? సో ఎక్స్ సునీల్కి ఏమవుతుంది తెలుగులో? సో సునీల్కి ఈ ఎక్స్ కూతురు అవుతుంది. ఎందుకంటే అన్నయ్య కొడుకు కదా, కొడుకు అవుతాడు. అన్నయ్య కొడుకే అవుతాడు. అన్నయ్య కూతురు అవుతుంది. అన్నయ్య కూతురు అవుతుంది. సో ఎక్స్ అనేది సన్ ఆఫ్ సునీల్ అని కూడా అనొచ్చు అండ్ వై అనేది డాటర్ ఆఫ్ సునీల్ అని కూడా అనొచ్చు తెలుగులో. ఇంగ్లీష్లో కాదు. అన్నయ్య కొడుకుని కొడుకు అంటాను, అన్నయ్య కూతుర్ని కూతురు అంటాం. మన రిలేషన్ తెలుగులో రిలేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది. అదే సునీల్ సిస్టర్ ఉందనుకోమా. సిస్టర్కి సేమ్ ఏ అనేవాడు సన్ అనుకుందాం, బి అనేది డాటర్ అనుకుందాం. అవునా? ఇప్పుడు బి సునీల్కి ఏమవుతుంది తెలుగులో? మేనకోళ్ళు అవుతుంది. బి సునీల్కి మేనకోళ్ళు అవుతుంది. ఏ ఏమవుతాడు? మేనల్లుడు అవుతాడు. తెలుగు రిలేషన్ ఏమవుతాడు? మేనల్లుడు అవుతాడు. సో ఇక్కడ తెలుగులో వీడిని కొడుకు అంటాం, సన్ డాటర్ అంటాం. దెన్ వీల్ కాల్ ఇట్ అది నెఫ్యూ అండ్ నీస్, మేనల్లుడు మేనకోళ్ళు. ఇదే రిలేషన్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికి మనకి బ్రదరు సిస్టరు అనేది రిలేషన్ ఏముండదు. బ్రదరు సిస్టర్ అనే రిలేషన్ రాకుండా మనం ఏం చేస్తామంటే బ్రదర్స్ సన్, ఎవరైనా అబ్బాయి బ్రదర్స్ సన్ కానీ సిస్టర్స్ సన్ కానీ వీళ్ళ అబ్బాయిలు అయితే నెఫ్యూ అంటాం. అబ్బాయిలు అయితే నెఫ్యూ అంటాం. అంటే బ్రదర్స్ సన్ కానీ సిస్టర్స్ సన్ కానీ వీళ్ళిద్దరూ అబ్బాయిలు అయితే నెఫ్యూ అంటాం, అమ్మాయిలు అయితే నీస్ అంటాం. ఇది ఒకటే కొంచెం ఇంగ్లీష్లో మన రిలేషన్స్లో కాంప్లికేటెడ్. మిగతా అన్ని తెలుగు ఇంగ్లీష్ రిలేషన్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వశ్చన్ అగైన్. రైట్, సిస్టర్ వాళ్ళ బ్రదర్ సన్ సిస్టర్కి ఏమవుతాడు? సిస్టర్ వాళ్ళ బ్రదర్ సన్ నెఫ్యూ అవుతాడమ్మ. ఎందుకంటే
చెప్తాను. ఇప్పుడు నేను అబ్బాయినమ్మా, మా సిస్టర్స్ సన్ ఏమవుతాడు? నెఫ్యూ అవుతాడు. సిస్టర్స్ డాటర్ ఏమవుతుంది? నీస్ అవుతుంది. మై బ్రదర్స్ సన్ ఏమవుతాడు? నెఫ్యూ అవుతాడు. మై బ్రదర్స్ డాటర్ ఏమవుతుంది? నీస్ అవుతుంది. ఇది ఒక్కటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ తెలుగుకి ఇంగ్లీష్కి, మిగతా అన్ని కామన్ గానే ఉంటాయి. అది మేల్ అయితే నెఫ్యూ, ఫీమేల్ అయితే నీస్. ఇంకెంతకు మించి గుర్తుపెట్టేసుకోండి. Sorry, this is the round and this is the box. When it is a male, brother son or sister son, male అయితే nephew, female అయితే niece. అంతే, బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఇంకేముంటది? ఫాదర్స్ సన్, ఫాదర్స్ సన్ అంటే ఫాదర్స్ సన్ అనేసరికి ఏమవుతుంది? సునీల్ కి ఫాదర్ ఉంటాడు, సునీల్ కి ఫాదర్ ఉన్నాడు, రైటా? అండ్ ఫాదర్ కి సన్ అంటే మేబీ సునీల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫాదర్ కి ఇద్దరు సన్స్ ఉన్నారనుకోండి అమ్మా, సునీల్ బ్రదర్ అవ్వచ్చు. సునీల్ బ్రదర్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే వెన్ ఫాదర్ హ్యావింగ్ 2 sons, రైట్, ఫాదర్ సన్ అంటే ఐదర్ నేను అవ్వచ్చు, లేదంటే బ్రదర్ అవ్వచ్చు. అదే ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్, ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్, ఇట్స్ మీ సునీల్. అంటే ఫాదర్ కి ఒకటే కొడుకున్నాడు అండ్ ఇట్స్ మీ. ఒకటే కొడుకు అంటే అది మనం కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలియాలంటే వాట్ ఈస్ ద థింగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సన్, ఫాదర్స్ సన్ అంటే ఏంటి, ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్ అంటే ఏంటి. ఒకవేళ ఫాదర్స్ సన్ అన్నాడు అనుకో, నేనన్నా అవ్వచ్చు, లేదంటే ఫాదర్ కి ఇద్దరు సన్స్ ఉంటే బ్రదర్ అన్న అవ్వచ్చు, రైటా? అలా కాకుండా ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్ అన్నాం అనుకో, అది మనం. గాట్ ఇట్? ద సేమ్ థింగ్. అలా కాకుండా ఫాదర్స్ డాటర్, ఫాదర్స్ డాటర్ ఏమవుతుంది? సిస్టర్ అవుతుంది. నాకు ఫాదర్స్ ఓన్లీ డాటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫాదర్ కి ఒకతే కూతురుంది, కొడుకుల గురించి మాట్లాడలేదు. జనరల్ ఏమైనా ఫాదర్స్ ఓన్లీ డాటర్ అంటే ఒకతే కూతురుని మనం తీసుకుంటామమ్మా. నో, ఆడమ్మాయిల్లో ఒకటే డాటర్ ఉంటుంది, రైటా? అంతేగాని కొడుకుల గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సునీల్ ఫాదర్ ఉన్నాడు, సునీల్ ఫాదర్ ఉన్నాడు, సునీల్ ఫాదర్ ఈయనకేమవుతుందంటే మేబీ ఓన్లీ 1 డాటర్ విత్ 2 sons ఉండొచ్చు కదా, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. సో ఫాదర్స్ ఓన్లీ డాటర్ అంటే ఫాదర్ కి ఒకతే అమ్మాయి ఉంది, కొడుకుల గురించి మాట్లాడట్లేదు అని తీసుకుంటాం, రైట్? సో ద ఓన్లీ సన్ అన్నప్పుడు ఫాదర్స్ ఓన్లీ సన్ అంటే అది నేను, ఫాదర్స్ సన్ అంటే విల్ గో విత్ ద బ్రదర్, రైటా? అండ్ దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ సే. ఇంకా మనకి రిలేషన్స్ ఏముంటాయి? బ్రదర్స్ ఓన్లీ సన్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అమ్మా, రిలేషన్ లో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. లెట్ us see. ఫ్యామిలీ డయాగ్రామ్ వేసాను సునీల్, రైటా? అండ్ సే ఫాదర్, గాట్ ఇట్, మదర్, మెటర్నల్ అంకుల్, మెటర్నల్ అంకుల్. సో ఈ మెటర్నల్ అంకుల్ కి సునీల్ ఏమవుతాడు? వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మెటర్నల్ అంకుల్? హౌ సునీల్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు మెటర్నల్ అంకుల్? మెటర్నల్ అంకుల్ కి సునీల్ ఏమవుతాడు అంటే ఏమవుతాడు? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? నెఫ్యూ అవుతాడు. సునీల్ మెటర్నల్ అంకుల్ కి సునీల్ ఏమవుతాడు అంటే నెఫ్యూ అవుతాడు. లెట్ us say దిస్ క్యాండిడేట్ ఇస్ ఎక్స్, ఎక్స్ కి సునీల్ ఏమవుతాడు? నెఫ్యూ అవుతాడు. సునీల్ కి ఎక్స్ ఏమవుతాడు? మెటర్నల్ అంకుల్ అవుతాడు. యూ హావ్ టు బి వెరీ క్లియర్. క్వశ్చన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అడిగాడా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అడిగాడు, ఇదే కన్ఫ్యూజన్ అండి. క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? హౌ ఎక్స్ రిలేటెడ్ టు సునీల్ ఆర్ హౌ సునీల్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్. కానీ సో ఈ రెండింటిలోనే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. ఇంకా అంతకు మించి వాళ్ళు తీసుకోవాలి. ఇందులో మనకి 4 మోడల్స్ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. ఇందులో 4 మోడల్స్ ఉంటాయి. సో 4 మోడల్స్ లో వాడు ఏం చేస్తాడంటే దిల్ గివ్ రిలేషన్స్. ఏం చేస్తాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా వేస్తాడు, ఏ ప్లస్ బి మీన్స్ ఏ ఈజ్ సిస్టర్ ఆఫ్ బి అండ్ ఏ స్టార్ బి మీన్స్ ఏ ఈజ్ బ్రదర్ ఆఫ్ బి అని ఇలా కొన్ని రిలేషన్ ఇచ్చి వాడు ఏం చేస్తాడంటే పి ప్లస్ క్యూ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ సమ్ జెడ్ అనేది ఇస్తాడమ్మా.
అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ రిలేషన్ ని ఈ ఏదైతే ఉందో అర్థమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఆ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసేస్తాం. రైట్. సో రేపు మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ డైరెక్షన్స్ అండ్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ అండ్ డేటా సఫిషియన్సీ. ఈ డేటా సఫిషియన్సీ క్వశ్చన్స్ వచ్చి మెయిన్ గా డెడికేటెడ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి, ఎందుకంటే డెడికేటెడ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ టాపిక్స్ ఈస్ డన్. సో వీళ్ళకి ఆ డేటా సఫిషియన్సీ నుంచి క్వశ్చన్ చెప్తాను, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ యూఆర్ బైండింగ్ అప్ టుమారో, రైట్? రేపొద్దున అయిపోతుంది కాబట్టి. అండ్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్ని మిగతా టాపిక్స్ అన్ని తీరుపాటుగా సాల్వ్ చేసుకుందాం. అండ్ 3 to 5 బ్యాచ్ మనకి ఇంకా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ విల్ కంటిన్యూ ద సెషన్ ఫ్రమ్ 3 to 5 బ్యాచ్. ఐల్ కవర్ ఆల్ ద టాపిక్స్. అండ్ డెడికేటెడ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి రేపే లాస్ట్ డే కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ గో విత్ రేపు ప్రాబబిలిటీ పర్ముటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ పిఎన్సి స్టార్ట్ చేసాం. ప్రాబబిలిటీ కూడా చెప్తానమ్మా, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ దిస్ విల్ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దీస్ 3. సాల్వ్ చేసేద్దాం. ఆల్మోస్ట్ ద మెయిన్ టాపిక్స్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. అండ్ 3 to 5 బ్యాచ్ వాళ్ళకి నార్మల్ గా చెప్పుకుందాం. ఓకే. అండ్ ఆల్మోస్ట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. అండ్ ఇట్స్ 4:30. నాకు కొంచెం పని ఉంది. సో ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ ద సెషన్. రైట్, డన్. థ్యాంక్ యూ. Sir, can I stop the recording, sir? సాల్వ్ చేద్దాం. Sir? సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, Can I stop the recording? Sunil ji. Sunil sir. Hello. Hello. హాయ్ సార్, స్టాప్ చేసేయండి. Yeah, fine.